ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ y is equal to sin inverse x ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ y sin inverse x ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ sin y is equal to x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. implicit function ಇದು sin y is equal to x. differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get cos y into dy by dx is equal to derivative of x is 1. so dy by dx ಏನಾಯ್ತು? 1 by cos y. but ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ cos square y can be written as 1 minus sin square y. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, y ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. cos y ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ cos square y we can be written as 1 minus sin square y. that is cos y can be written as root of 1 minus sin square y. ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. let us make use of this. so dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by root of 1 minus sin square y. but ಇದೇನಿದು sin y? we have taken sin y is equal to x. so therefore this will become 1 by square root of 1 minus x square. so that is the derivative of d by dx of what is y? we have taken sin inverse x. so derivative of sin inverse x is 1 by square root of 1 minus x square. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. so what is the domain of sin inverse x? so we know that the domain of sin inverse x is closed interval minus 1 to plus 1. so domain of sin inverse x ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು? domain of sin inverse x is what? closed interval minus 1 to plus 1. so therefore it is not defined for every real number. ಎಲ್ಲ real numbers ಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. it is defined only in the particular interval, that is closed interval minus 1 to plus 1. hence assuming that it exists everywhere ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, but it will not exist everywhere. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ minus 1 to plus 1, ಅದೇ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫೈನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋನೇ ಆಗಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋನು ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ minus 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ open interval minus 1 to plus 1, not everywhere. okay, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ minus 1 to plus 1. sin inverse function is defined in the closed interval. derivative of sin inverse is defined in the open interval. that's why they have given assuming that it exists, we are finding the derivative. where it will exist we have to check like this. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ f dash x here?
f dash is open interval -1 to +1. ಇದನ್ನ f of x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು f of x is equal to sin inverse x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the domain of its derivative is my open interval -1 to +1. So that is the domain, right? That's why it is assuming that it exists everywhere. We are finding it, but keep it in mind, ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏನು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ ತರ ಬೇರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Next, find the derivative of f of x is equal to cos inverse x, assuming that it exists. So as usual, let us take y is equal to cos inverse x, similar to sin inverse x ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ತರ ತಗೊಂತೀವಿ? cos y is equal to x, differentiating with respect to x. Same sin inverse x ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ. Derivative of cos y ಏನು? minus sin y dy by dx is equal to derivative of x is 1. Next, dy by dx can be written as ಈ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ, -1 divided by sin y. ಬಟ್ y ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x. ಸೊ sin y ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು? sin y can be written as sin square y can be written as 1 minus cos square y. So sin y will become again root 1 minus cos square y. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು? -1 by root 1 minus cos square y. But what is cos y? It is x. So cos square y will become x square. So 1 minus 1 by root of 1 minus x square. So d by dx of cos inverse x is nothing but -1 by root of 1 minus x square. Very simple. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 minus x square ಇದೆ. It should lie between -1 to +1 open interval. So domain of sin inverse and cos inverse ಎರಡು ಸೇಮ್, even for derivative as well as for function, right? So ಅದೇ ತರ let us find what is the derivative of tan inverse x. Same procedure. Let us consider y is equal to tan inverse x. So tan y is equal to x ಆಗುತ್ತೆ, differentiating with respect to x. Derivative of tan ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is secant square y into dy by dx is equal to derivative of x is 1. So dy by dx is 1 by secant square y. But ನಮಗೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು in terms of x. secant square ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದು? 1 plus tan square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So that will gives us 1 by 1 plus tan square y. Tan y is x, so tan square y is x square. So 1 by 1 plus x square. So that is the derivative of tan inverse x. So tan inverse x ಗೆ derivative ಏನಾಯ್ತು? 1 by 1 plus x square, which is the required derivative. Here we can observe that denominator for any real number 0 ಆಗಲ್ಲ. So it is defined for every real number. Hence the domain of tan inverse is real number system, set of all real, and domain of its derivative is also set of all real. It is defined for every real. Okay, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, right? So let us find out the derivative of other inverse trigonometric functions also. Next, derivative of cot inverse x. As usual, same tan inverse x ತರ ಬರುತ್ತೆ. Let us take y is equal to cot inverse x. So ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ cot y will become x, differentiating with respect to x. Derivative of cot is minus cosecant square y. ಈ y ಇರೋದ್ರಿಂದ dy by dx ಹಾಕಿ is equal to derivative of x is 1. So dy by dx we will get it as
minus 1 by cosecant square y. But we know that cosecant square y is 1 plus cot square. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ minus 1 by 1 plus cot square y. So d by dx of cot inverse x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, it is minus 1 by 1 plus cot y is nothing but x, so therefore it is x square. So tan ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೈನ್ಗೆ 1 by root 1 minus x square, ಕಾಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ tan and cot ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. So now what is derivative of secant inverse x? So let us consider y is equal to secant inverse x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ secant y is equal to x, differentiating with respect to x. So secant x ಗೆ derivative and secant x into tan. So y ಇರೋದ್ರಿಂದ secant y into tan y ಇರೋದ್ರಿಂದ dy by dx is equal to derivative of x is 1. Now dy by dx is 1 by secant y into tan y. secant y ನೇನೋ x ಅಂತ ತಗೊಬೋದು, ಬಟ್ tan y ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ನೋ ದಟ್ tan square y is secant square y minus 1. So therefore tan y we can use it as root of secant square y minus 1. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by secant y ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇಂಟು tan y ಬದಲು ರೂಟ್ ಆಫ್ secant square y minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by secant y ಅಂದ್ರೆ x into root of x square minus 1. This is derivative of secant inverse x. Okay, so once again ಇದರ domain, secant inverse domain is what? Set of all real except minus 1 to plus 1. The domain of its derivative will also become the same thing, set of all real except minus 1 to plus 1, because denominator x square minus 1 ಇದೆ. Okay, so similarly let us find out what is the derivative of cosecant inverse x. Cosecant inverse x ಏನು last, let us find it. Okay, next what is the derivative of cosecant inverse x? Cosecant inverse x ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Similar to secant inverse x, let y is equal to cosecant inverse x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? We can write it as cosecant y is equal to x, differentiating with respect to x. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Derivative of cosecant is minus cosecant y cot y ಇರೋದ್ರಿಂದ dy by dx ತಗೊಂತೀವಿ. That is equal to derivative of x RHS ಅಲ್ಲಿ 1. So dy by dx ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? minus 1 by cosecant y into cot y. So ಅಲ್ಲಿ tan y ನ in terms of secant ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ cot y ನ in terms of secant ಬರೆಯೋಣ. So we know that cot square y is cosecant square y minus 1. So ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ cot y is equal to root of cosecant square y minus 1. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? minus 1 by cosecant y, cot y ಬದಲು root of cosecant y minus 1. But cosecant y is x, so ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? minus 1 by x root x square minus 1. So the domain is same for both secant inverse and cosecant inverse. So same thing ಬರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇ 0 ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Right, so this is the required derivative.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್, ಇವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/√1 - x². ಇದರ ಡೊಮೇನ್ -1 to +1 ಡಿರವೇಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ದು. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, -1/√1 - x². ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 1/1 + x², ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ -1/1 + x², ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ -1/x√x² - 1. ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ -1 to +1. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಇದರ ನೆಗೆಟಿವ್ +1/x√x² - 1. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ -1 to +1. ನಮಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.